personalities of the Albanian American community and the Albanian letters. I want to thank very much Mr. Nick Bangel for honoring us with his presence here tonight. I want to thank very much one of the most brilliant contemporary poets of Albania, Visar Shiti, who is here tonight also with his wife, Ena. And I want also to thank very much the Consul of North Macedonia, who is here, Mr. Jakub Bergeli, and to thank everybody for being here tonight. Among other things, the Hidayeh Librego program for Albanian Studies want to bring at the pole the most important events related to Albanians, their cultures, and identities. Kosova is one of them. Truly, the events related to Kosova overpass Kosova itself. They are central not only to Albanians, wherever they live, and to Albanian history, but to Balkan and European history and politics as well. The last war of the long and tragic European 20th century took place in Kosovo. It was the last bloody act of the Yugoslav wars, which led consequently to the final secession of Kosovo from Serbia and to the independence of the Republic of Kosovo. Thousands of Albanian Kosovars were killed or displaced by the Serbian army. Actually, as it was discovered afterwards, the plan of Milosevic's regime was to really erase the Albanian Kosovars from the map. This was also the first war ever fought from NATO in order to protect civil populations, the Albanian Kosovars in this case. Arduous and painful topics are still related to the realities in Kosovo. Problems of war crimes committed massively by the Serbian army and justice against the perpetrators. Problems of state formation of the youngest state in Europe. Problems of dialogue and reconciliation in the region. Problems concerning the Balkan region itself. If you want really to better understand Europe and the Mediterranean world, then you should observe it from the Balkans. This extraordinary crossroad of cultures, religions, nations, and of course maybe of the best food in the whole of the European continent. The Balkans today, especially the Western Balkans, where the Republic of Albania and the Republic of Kosovo belong, have become again one of the most volatile regions of Europe. The Balkans have been and are always hypersensitive to change of politics of the great powers, to competitions for influence between great and peripheral powers, and to the vicissitudes of European politics. I can't say if the future of Europe is played today in the Balkans, but I can say that the future of the Balkans has always been and it will always be tightly bound to the future of Europe. The Balkan people know that and know the reasons why. I'm not sure that the people who take decisions in Brussels have understood that, even after the tragic events of the whole 20th century. Now, I'll stop here because we have really wonderful speakers tonight that will enrich so much our understanding of the events in Kosovo, from the peaceful resistance to independence. And I want to stop for a moment here in order to share with you one of our happiest moments as
an Albanian program at DePaul. We are very proud to announce that a new institution has been born, principally at DePaul, but that we want to see multiplied all over Chicagoland and America, wherever there are Albanian American students and people interested about Albania. Last week, the Albanian American Cultural Alliance, made of young Albanian American students from DePaul and other universities, chose their leaders. We need leaders and role models. Now, as a director of the program, I had said from the first day that one of our main goals is to attract the young generation of Albanian Americans. We need their voice, we need their vision, we need so much their intellectual hunger, we need their complex ideas. Without further ado, I'm very happy to invite on the floor the president of the Albanian American Cultural Alliance, David Taulau, a brilliant student from DePaul, a musician, among other things, and a psychology major, and I want to invite him to address the audience. Proszę. I'd like to start off by thanking you all for coming tonight. I know not everyone lives in the area, so the fact that you've sacrificed your time to be here tonight is a testament to the pride and determination of the Albanian community. So thank you. My name is David Taulau, and I'm the president of the newly established Albanian American Cultural Alliance, hosted by DePaul University. Serving as my fellow directors are Vice President Jonida Baci, Treasurer Edis Stefa, Secretary Ardit Breznica, and Head of Marketing and Social Media, Denis Dule. And of course, our faculty advisor is none other than Mr. Gazman Kaplan. So, as you know, we are here today to celebrate the end of the war and the subsequent independence of Kosova, which was declared just over 12 years ago on February 17, 2008. Although there are still many countries who have yet to recognize Kosova as an independent nation, that day was a triumph for Albanians across the world. As a people, we made ourselves visible to a world that did not see us, and made ourselves heard to a world that wasn't listening. February 17, 2008 marks a day defined by humanity over politics and hatred. And it is this value of humanity from which the Albanian American Cultural Alliance here at DePaul was formed. Our mission is to spread awareness and to share Albanian history, politics, language, and culture, not only with the DePaul community, but also with the surrounding communities of Chicago. So, of course, one way that we will do this is through the Albanian Studies program that Mr. Kaplani is working so tirelessly to create. But of course, our goal is to extend our reach past the DePaul classroom and into the real world. By hosting events such as this one, where we share Albanian narratives not only with each other, but with people outside of the Albanian community, we promote our history and our culture as a people. And in using our voices to do so, we establish enough presence to create change, not only here in America, but also to build a relationship with Albania that follows us to help further its growth in any way we can. Creating this kind of relationship is another one of the big goals of our alliance, as we recognize that we do not exist in isolation here in Chicago, but as one piece of a worldwide puzzle. Now, around here is where I would end my speech, but Professor Kapani told me he wanted to be a little bit longer, and I really wanted to like me, so he'll give me an A in his class. So, I spent a lot of time thinking about what it means to be part of this organization, and to want to share the Albanian culture with people who may not necessarily care all too much about it. Then here's what I came up with. For those of you who are at our last film screening, you met director Yael Katsir, a brilliant Israeli woman who documented the story of how Albania helped save thousands of Jews from the Nazis in World War II. After viewing her film, I was lucky enough to spend a couple of hours talking to Yael, and I asked her for some advice. I said, "You travel the world sharing this story, clearly because you believe in it, but how is it that you get people to listen to your message?" And she said, "It's simple.
I don't. I don't think you can make someone listen to your story when they don't want to. I just offer up mine to those who are willing to listen, and that is enough. And so she says this, and so now I start to think about what makes a person willing to listen to the other. We, as a people of the Balkan region, especially know that there can be so much animosity between groups of people, they refuse to even put down their weapons, let alone listen to each other. So how do we create conditions where people will rise above that and be open to hearing our stories and experiences? And the answer, just as Yal said, we can't. We can't control what other people believe in, and we can't control how they react to our message. But we can control what we believe in. Now, I don't know if you've seen this movie. It came out about 3 years ago. It's called Wonder Woman. Well, at the end of the movie, Ares, the god of war, tries to convince Wonder Woman that humanity is not worth saving, saying they don't deserve her protection. Wonder Woman's response: it's not about deserve. It's about what you believe. And I believe in love. And she's right. Here we are, 12 years after the independence of Kosovo. And there are still many nations that refuse to recognize it as a country. And we can respond in one of two ways. We can return the feelings of bitterness and hatred that we are presented with. Or we can rise above them and choose love. And in doing so, we make the world a better place. We make our stories all the more valuable, and we show people why they're worth listening to and why our culture is worth understanding. And I see this in action every single day. I have a quick question for you. What do you get when you put an Albanian, a Bulgarian, and a Greek in the same dorm? Well, you get the small, cluttered, and admittedly messy room that I call home. Now, my two roommates and I are lucky that we're not living in Europe, because we probably would have killed each other by now. But, especially here in America, we're removed from the hostility that would have divided us. And we've made the choice to be friends, to listen and share with each other, and most importantly, to love each other. And if we hadn't made that choice, I would not have some of the best friends that I do today. So I encourage you, as a people who know hatred and intolerance, because you've been victimized by it, to wake up every day and to choose love. Thank you. I mean, what can I say after this? Let's promise him a name. Is there, you know that story of Pollack, the great American modern painter who was looking at Picasso and he got mad. He said, "This guy said it all. So it's nothing left for us." So thank you very, very much, David. What a wonderful and inspiring speech. And that's why I say that we need the young generation for this. And in this event, we'll try to bridge the old generation and the young generation of Albanian Americans. Now, the Branco family, who has been so endlessly supportive of us, gave me a big part of the books in the Eddie Bregu Private Library last week. And among them, I found the book of one of our greatest contemporary poets and writers, Visarjidi, who is with us today, signed by the poet himself. He's the pride of Albanians and Albanian letters, wherever they live. Maybe you don't know that personally I have a personal, very long friendship with Visarjidi. He has been my literary mentor when I met him right after he had got out of the Stalinist gulag. The meeting with him made of me a writer. But we are going to talk another time about that. The title of the book of Visarjidi
that Ilaria de Bregu had in his private library. It's called Sishkoy in Kosova. What's the road to Kosova? You'll allow me to read tonight a few of these poems. They are really wonderful, as all of his work is wonderful. I'll read them in Albanian and in the English translation of one of the greatest albanologists that unfortunately died a few years ago, of Robert Elsing, that Canadian-born German scholar who put the Albanian studies on the global academic map again. We owe endless gratitude to Robert Elsing, to that great man and scholar. I'm going to read one of the poems of Isar Gidi in Albanian and then in English. The first poem has been written in Bucharest before the war, in Kosova. Larg vedere tona, si dy tantal pin kafe. Unë me një botues nga Beogradi. Flasim në një gjuhë të tretë për Kosovën. Ishte djeli servis, më thot, kemi të drejtë ne. Por është plot në shqiptar, kemi të drejtë ju. Pra ne duhet kemi paru më shumë djele atëherë, them unë. A I hesh. Por djelet mos I kthejmë në varre, sherti. Adejo është një rastësi, më thot Beogradesi. Dhe s'kemi pse u mbasim rastësisht, shtoj unë. Së bashku pasurojmë njëri tjetrin, tepër se shta s'kush. I përmbysim figjanit që të shojnë fatin o serbi mirë. Në fund të maleve të Balkanit, në prete ardhmja, del prej ujrave si sirenat që rendin pyje dhe ashtu lagurisht të drojtura ku aviten qyteteve. Far from our countries, like two Tantaluses, we drank coffee. I and the publisher from Belgrade. We spoke about Kosova in a third language. It used to be the cradle of Serbia, he said, so we had rights. But it is full of Albanians, so you have rights. So you mean we should have had more cradles? I said. He fell silent. But let us not turn the cradles into graves, I added, sighing. One's country is an accident, said the publisher from Belgrade. So let us not lose it accidentally, I added. We can enrich one another, the one is superfluous. Shall we turn our cups over to read our fate, my good sir? Behind yonder mountains in the Balkans, our future lies awaiting. Like the nymphs, it rises from the waters, which flow through the forest and naked, timidly, approach the cities. Let me say here that Albanians are the only nation in the Balkans and in the modern history of Europe who elaborated the philosophy of peaceful resistance and were able to build a massive movement of passive resistance and civic disobedience against political oppression and brutality imposed by the Milosevic regime. That's what we'll do today in this event that we have called From Peaceful Resistance to Independence. Our first speaker will be one of the most eminent members of the Albanian American community in Chicago, Professor Ilas Kadriou.
Professor Ilas Kadriou was born in 1948 in a village of Kosova called Serbits. After finishing his elementary school in the same village, he went to study in Skopje, in the normal school of the city, in 1967. In the same year, he went to Paris, where he completed his studies in the International Alliance Georges Duhamel. In 1972, he went back to Pristina in Kosova as a professor in high schools. In 1976, because he was continuing his studies, he was graduated in the program of French and Latin in the University of Pristina. He was a member of the Pedagogic Academy in Pristina until the occupation of Kosova by the Serbian troops of Slobodan Milosevic. He is the author of more than 100 essays, scientific and journalistic, regarding linguistics and history in different magazines in the Balkans and in different languages. Besides Albanian, in Serbo-Croat, in French. He has been one of the most close friends and collaborators of the leader of the peaceful resistance, of Dr. Ibrahim Rugova. He remained a close friend and collaborator of Dr. Ibrahim Rugova, also in the years that Dr. Rugova became the president-elect of the Independent Republic of Kosova, until Dr. Rugova died in 2006. Mr. Kadriou's speech will be in Albanian. Those who don't know Albanian, I want to invite you to enroll to our programs about learning Albanian, because that's a wonderful language. But for the moment, you can pick up one of the sheets over there where there is a synopsis of the speech of Professor Kadriou. It's a great honor for me that he accepted our invitation to be our main speaker tonight. And it's a great honor to introduce Professor Ilas Kadriou tonight. Now, these are the microphone problems, they call them. Okay. Test. Okay. Dolini se kamë vone. If you want to translate the version. Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma të gjithëve. Hello everybody. Unë kam nderin të jem përpara jush këtu, edhe jam shumë i privilegjuar të flas sonte, të jem spikeri kryesor i këtij eventi, të cilën do ta them në gjuhën shqipe, se këta janë profesional të gjuhëve të ndryshme. Unë nga Franca kam marrë në Amerikë të flas frëngjisht. Por do merrem vesh me shqipen si duket ma mirë se me të dy gjuhat që folëm këto. Të nderuar të pranishëm, të nderuar musafir, të nderuar student. I nderuar i Zoti Kaplani, udhëheqës i katedrës për studime shqiptare në Universitetin DePaul, organizatori i këtij eventi. Jemi mbledhur këtu të gjithë së bashku për një shkak të rëndësishëm historik. Të kujtojmë pavarësinë e Kosovës dhe rezistencën paqësore në udhëheqjen e kësaj lëvizje të Dr. Ibrahim Rugovës, bashkëpunëtor i të cilët kam qenë edhe unë.
Në të njëjtën kohë, më duhet t'ju kujtoj se unë personalisht kam qenë mik i ngushtë edhe i kontributorit financiar për hapjen e kësaj katedre, zotit Hidai Bregu, i cili ka qenë kryetar i imi fillimisht i komunitetit shqiptaro-amerikan në Chicago. Ai ka qenë 6 muaj, e kemi lutur për shkak të reputacionit që kishte, unë t'ja kam bë unë, se ishte pak ma plak se unë, nuk tash jam plak si ai. Po ashtu të shfrytëzoj rastin që të gjithë juve që ju uroj pavarësinë e Kosovës, të cilën e festuam para 2 ditësh. Kosova 21 vite pas luftës, nga rezistenca paqësore deri te pavarësia. Paralajmërimin e rënjes së murit të Berlinit e bëri fjalimi madhështor i presidentit Reagan një ditë të premteje më 12 qershor 1987. Turn down this wall, Mr. Gorbachev. Dhe rënja e tij më 1989 shënon datën më të rëndësishme historike të luftës pas luftës së dytë botërore, e cila zyrtarisht vullosi fitoren e forcave perëndimore dhe bashkë me të edhe fitoren kapitaliste kafshia saj komuniste. Me këtë mori fund edhe lufta e ftohtë përmes të 2 bloqeve, lindjes dhe perëndimit. Kjo lëvizje e madhe dhe ky ndryshim sistemesh shtetin e Shqipërisë dhe shtetet e Federatës Jugosllave ku bënte pjesën e Kosova i gjeti fare të paprigatitur. Gjërsa Shqipëria ballafaqohej me krizën më të madhe të tranzicionit nga sistemi politik një-partijak në sistemin pluralist, Kosova si njësi e ish Jugosllavisë formoi partinë e parë shqiptare pluraliste në kushte dhe me thana shumë të vështira politike, Lidhjen Demokratike të Kosovës, e njohur me akronimin LDK. Më 23 dhjetor 1989, në lokalet e një shtëpize të vogël, barake shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, një grup intelektualësh dhe patriotësh shqiptar, në pajtim me ligjin e ri mbi lejimin e pluralizmit partijak në Jugosllavi, formuan Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila fillimisht kishte karakterin e një lëvizjeje gjithëpopullore. Ky forum, pas shumë diskutimeve dhe debateve, për kryetar të saj zgjodhi bashkëpunëtorin e lartë të Institutit Albanologjik të Prishtinës dhe kryetarin e shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Në këtë mbledhje u zgjodhen po ashtu edhe strukturat e tjera organizuese të kësaj lëvizje. Është shumë e rëndësishme të sehet se nga fillimi i veprimtarisë së LDK-s gjerë në muajin maj të vitit 1990, kjo parti antarësoi gati 1 milion antarë, që në të vërtetë ishte gjysma e popullatës së përgjithshme të Kosovës atëhershme. Përveç kësaj, Rugova dalë nga dalë u bë dhe simboli i rezistencës paqësore, duke bashkuar për herë të parë popullin shqiptar në Kosovë, pastaj duke përveksuar simpatinë e shqiptarëve në Shqipëri, në Maqedoni, në Malë të Zi, në Nuginën e Preshevës dhe në vishet tjera të banuara me shqiptarë. Fillimisht LDK dhe politika e Rugovës bazohej në orientimet shqiptare të Kosovës për liri, demokraci dhe pavarësi, por zyrtarisht programi kishte 3 opsione të cilat edhe ishin politike. 1. Nëse Jugoslavia mbetet me kufit e saj administrativ, Kosova do të jetë republike barabartë me të tjera. 2. Nëse Kosova shpërbëhet me kufit ekzistues, nëse Jugoslavia shpërbëhet me kufit ekzistues, Kosova do të jetë shtet i pavarur me kufit e saj, dhe opsioni i tretë, nëse Jugoslavia shpërbëhet me kufit ndryshojnë, Kosova do të kërkojë bashkim me Shqipërinë. Në bazë të kushteve dhe rrethanave të arteshme politike ndërkombëtare, me shumë sakrifica fitoi opsioni i dytë. Në këtë drejtim, Lidhja Demokratike e Kosovës e udhëhequr nga Dr. Ibrahim Rugova, në bashkëpunim me parlamentarët e Kosovës të zgjedhur në kohën e Jugosllavisë, të penguar në mënyrë që të hynë në sallën e parlamentit të Kosovës nga ana e kryetarit të atëhershëm serb dhe policisë serbe,
të udhëhequr nga kryetari Ilyas Ramajliu në oborin e Parlamentit të Kosovës 114 delegatë të Kuvendit të Kosovës, pasi dëgjuan deklaratën e pavarësisë e nënshkruan atë, e cila sot është bazamenti kryesor dhe kapitali më i vlefshëm historik i Kosovës së Re, e njohur si deklarata e pavarësisë së 2 korrikut 1990. Kjo deklaratë gëzoi bamas politikën shqiptare, popullatën shqiptare, por në anën tjetër irritoi egërsisht qeveritarët e pushtetit të Miloševićit, të cilët pas 2-3 ditësh me forcat të mëdha policore dhe ushtarake, pushtuan Kosovën duke paralizuar punën e televizionit, të Prishtinës, radios, policisë dhe duke imponuar masat e dhunshme administrative në për të gjitha ndërmarrjet ekonomiko-politike, duke paralizuar punën në Universitetin e Prishtinës dhe në shkollat e mesme dhe fillore. Në këtë mënyrë, shqiptarët u përjashtuan totalisht nga jeta institucionale. Në kushtet e rrethana pushtuese, Lidhja Demokratike e Kosovës, në bashkëpunim me disa parti të vogla shqiptare, të cilat u formuan më së shumti në shenjë të respektimit të parimeve pluraliste, vazhdonte angazhimin e saj në planin e jashtëm, ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës në Washington DC dhe në qendrat kryesore të Bashkisë Evropiane, Paris, Vjenë, Berlin, Rom e posaçërisht në Vatikan, ku Rugova kishte filluar marrëdhënie të shkëlqyeshme dhe në ndërtimin e sistemit të brendshëm paralel në arsim, shëndetësi dhe ekonomi. Lidhja e Rugovës me Amerikën. Orientimet shqiptare ka perëndive origjinën e kanë që nga koha e Kongresit Manastirit në 1908, kur delegatët e këtij kongresi përcaktuan për perëndimin dhe përdorin alfabetin latin në gjuhën shqipe. Në vazhdimsi, politikat e Rugovës ishin me të drejtë orientuara ka perëndimi, me tekst të veçantë ka Washingtoni. Rugova e dinte se me insistimin e Woodrow Wilson, Shqipëria mbeti gjallë. Në këtë drejtim, në 1990, një delegacion kosovar me më shumë se 20 intelektualë dhe personalitetet të njohura politike erdhi të Kosovës, erdhën në Washington DC, duke u pritën nga kongresisti i atëhershëm Robert Dole dhe Diogardi, të cilët që nga ky moment bëhen përkrasit më me influencë të çështjes Kosovës në Kongresin Amerikan. Nga ky moment i kësaj vizite, Rugova merr epitetin e udhëheqësit shpirtëror të shqiptarëve të Kosovës. Në këtë kohë, ai u përpunua në organet e shtetit amerikan, nga të cilët mori edhe përkraje të parezerë dhe bashkë me të edhe përgjegjësinë më të madhe të çështjes së Kosovës. Amerikanët e Rugova shihnin njeriu besnik në udhëheqësin i cili gati tërë populli i Kosovës e kishte me vete. Prej këtij momenti, Rugova u miqësua me kongresistin Robert Dole, i cili Rugovën e shpjente në instancat më të larta të administratës amerikane. Kur jemi këtu, nuk duhet harruar të përmendim veprimtarët tanë shqiptarë, të cilët paraprakisht kishin krijuar lidhje të forta miqësore me Bab Dole. Gjim Gjema, Sani Repishti, Antoni Atanaseri, Baraktari, Ekrem Barma, Organizata Vatra, Këshilli Kombëtar Shqiptar Amerikan, Balli Kombëtar dhe shumë organizata tjera, të cilët me angazhimin e tyre maksimal kontribuan në zgjidhjen e problemit Kosovës. Kësaj garniture politike mund t'i shtohen edhe aktivistët e degëve të Lidhjes Demokratike në New York, në Chicago, Detroit, Texas dhe Alaska, të cilët që nga themelimet e tyre tjerë në shëndërimin e Kosovës, asnjëherë nuk pushuan si membruari politikisht, moralisht dhe financiarisht. Kur jemi te kontributi shqiptaro-amerikanëve, duhet të përmendim se para fillimit të luftës, karshi LDP-s u formua edhe organizata vendlindja të re, në kuadër të cilit u formua dhe Bataljoni Atlantikut, i cili mori pjesë aktive në luftën e Kosovës. Në kuadër të rezistencës paqësore, Rugova kishte zgjedhur disa veprime nga 198 metoda specifike të rezistimit të rrëzimit të qeverive diktatoriale, të cilat autori Jim Sharp përshkruan në librin e tij From Dictatorship to Democracy. Në planin e brendshëm, Rugova kishte organizuar bojkotimin e sistemit qeveritar sërb, krijimin e sistemit paralel në shëndetësi, arsim dhe pak në ekonomi, shpalljen e deklaratës së pavarësisë, shpalljen e kushtetutës së Kaçanikut, zgjedhjen e qeverisë në ekzil me kryeministër dhe ministër financës, të cilët lobonin për Kosovën dhe kujdeseshin për 3% e qeverisë, zgjedhja e funksionimit të sindikatave, zgjedhja
e funcționimit të Komisionit për të drejtat e njeriut, pajtimi I gjagjeve në Kosovë në krye me kollosin Anton Qeta dhe organizimi I zgjedhjeve presidenciale në Kosovë në 1992, kur Rugova u zgjodh president. Këta janë një mori aktivitetesh kapitale të cilat në perspektivë shënojnë themelet historike të një shteti të arshëm të Kosovës. Rugova në rrugtimin e tij politik kishte zgjedhur diplomacinë e urtë dhe të bindjes së bashkëbiseduesve politik. Fillimisht Rugova shikoi I çuditshëm me kërkesat e tij për pavarësi, pasi që politika e jashtme jugoslave paraprakisht kishte qenë influencuar nga politika nacionaliste serbe. Slovenët dhe kroatët ishin më të zhvilluar politikisht dhe ekonomisht në Federatën Jugoslave, prandaj edhe shkëputja e tyre ishte edhe më e lehtë sidomos për slovenët. Në një rast Rugovës I ofrua opsione I luftës me të cilën me të drejtë ai refuzoi, duke deklaruar se populli I Kosovës është duartar dhe se Shqipëria kishte dalur nga varri komunist në kohën e luftimeve në Kroaci dhe rezultati do të ishte katastrofal. Organizimi diplomatik I Rugovës ishte I hendikepuar në të gjitha aspektet. Së pari Rugova kontrollohej dhe përcjellej nga organet kushtuese të shtetit Shqiptar. Ai ishte shumë I kujdesshëm në deklarimet e tija brenda dhe jashtë Kosovës. Çdo lëvizje e Kosovës në qendrat perëndimore irritonte pushtetin serb dhe institucionet e instaluara të saj të Kosovës. Udhëtimet dhe lobimet e Rugovës në Washington përcjelleshin me kujdesin më të madh nga ana e pushtuesit serb. Rugova ndërkombëtarizimin e Kosovës e kishte sinkronizuar me aktivitetet e komunitetit shqiptaro-amerikan dhe në këtë drejtim nuk mungonin demonstratat masive të shqiptarëve para shtëpisë së bardhë, Kongresit dhe Senatit Amerikan. Në 1995, në konferencën e Daytonit, mbaroi lufta në Bosnë. Komuniteti shqiptaro-amerikan organizoi demonstratë masive 3 ditëshe ku morën pjesë më shumë se 3.000 shqiptarë, të cilët kërkonin që në konferencë të futet çështja e Kosovës në rend të ditës. Nga presioni I demonstruesve dhe I delegacionit shqiptar, I cili kontaktoi udhëheqësin e konferencës, konferenca e Daytonit futi murin e jashtëm, I cili më vonë u shfrytëzua si shkas për fillimin e bombardimeve të territorit të Serbisë. Me kalimin e kohës në Kosovë acaroi situata dita më ditë. Pas mbarimit të luftës në Bosnë, Miloševiqi koncentroi tërë forcat policore dhe ushtarake në territorin e Kosovës. Në Shqipëri kohë më parë ishte formuar Ministria e Ushtrisë të kryer me kolonelin Ahmet Krasniqi, I cili pak para luftës u likuidua. Në anën tjetër, ushtria shqiptare e Kosovës kishte dalur në sipërfaqe me veprimet e saj. Edhe pse dy forcat tani ushtarake me orientime politike dhe ideologjike të ndryshme, për qëllim në luftën kishin çlirimin e Kosovës. Masakri e Raçakut e konstatuar nga ambasadori William Walker I dha sinjal NATO-s të fillojë përgatitjen për bombardimin e pozicioneve ushtarake të Miloševiqit. Ndërsa lufta në terren vazhdonte, në Rambuje të Francës zhvilloi konferenca mbi zgjidhjen e çështjes së Kosovës, të cilën ana serbe nuk e ndëshkroi. Me këtë u dha drita jeshile fillimit të bombardimeve të NATO-s në për 3 faza. Ndërsa forcat e UÇK-s luftonin kundër forcave ushtarake serbe, Kosova përjetonte zbrazjen e saj masive. Sipas shënimeve zyrtare, gati 1 milion kosovarë u dëbuan nga trojet e tyre. 700.000 shpërngullën në Shqipëri, 40.000 në Maqedoni dhe shumë të tjerë për vende tjera të Ballkanit dhe në Evropë. Duke parë këtë situatë, NATO urdhëroi bombardimin e pozicioneve të rëndësishme ushtarake serbo-jugoslave. Kështu, 750 aeroplanë të NATO-s, 78 ditë me radhë bombarduan forcat serbe deri në kapitulimin e tyre më 10 qershor 1999. Menjëherë pas kësaj date, llogaritet se 90% të kosovarëve u kthyen në shtëpitë e tyre në Kosovë. Kosova organizoi zgjedhjet e para lokale pas 1 viti dhe zgjedhjet parlamentare pas 2 vitesh, gjithmonë në protektoratin e Shteteve të Bashkuara të njohur me emrin UNMIK. Të kujtojmë se Rugova vdiq në 21 janar në 2006 nga një sëmundje kanceroze në mushkëri. Në varrimin e tij morën pjesë 1 milion njerëz, 65 qendra televizive botërore, më shumë se 60 kryeministra dhe ministra të vendeve të ndryshme në botë, në temperatura të ulta -28 gradë Celsius.
Lirisht mund të thuhet se vdekja e Rugovës ishte referendumi i pavarësisë së Kosovës. Kosova shpalli pavarësinë zyrtare të pranuar nga 110 shtete me 17 shkurt të 2008-s dhe nga kjo datë historike Kosova është shtet i pavarur parlamentar. Para disa ditësh festuan 12 dhjetorin e pavarësisë së kësaj. Unë kam qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Rugovës edhe në Kosovë, edhe në Paris, edhe këtu. Ibrahim Rugova ishte bashkëpunëtor i lartë shkencor në Institutin e Arborologjik të Prishtinës, kurse unë nga viti 75-76 ishte bashkëpunëtor i jashtëm në të njëjtin institut, në të cilën përktheja rezumet e punimeve shkencore të revistës Gjurmime Arborologjike, seria filologjike. Shpesh ndodhte që në bufeta koheshim për një kafe bashkë me bashkëpunëtorët e tij në institut. Pas një kohë Rugova kishte përkthyer nga frëngjishja në shqip nocionet e estetikës të Charles Larosse, të cilës unë i bëra një recenzion. Siç duket kjo i pëlqeu pamas dhe nga kjo kohë ne takoheshim më shpesh, kuptoj se në asnjë mënyrë nuk kemi biseduar rreth ndonjë pavarësie eventuale të Kosovës në ato kushte. Ai në cilësinë e intelektualit në këtë kohë kishte krijuar rrjetin e kontakteve me elitën intelektuale të kohës në Institutin Arborologjik, në Fakultetin Filozofik, në Akademinë e Shkencave të Kosovës, në Institutin e Historisë dhe Arkivin e saj. Ky njeri nga natyra ishte shumë i urtë dhe i qetë, më shumë se e vëndot. Ai u thonte çdo herë në kam, gjatë jetës së tij, ai asnjëherë nuk kishte pasur patent shoferi. Ishte njeri i pendës dhe i mendjes. Pas demonstratave të 1981-shit, Serbia filloi represionet kundër institucioneve të Kosovës, duke tentuar të kontrollojë çdo pore të krahinës së atëhershme të Kosovës, e cila ishte njësie barabartë federale sipas kushtetutës së 74-shit. Rënja e murit të Berlinit dhe shendja e Federatës Sovjetike përveç që u reflektua në bllokun e lindjes ajo preku edhe Jugosllavi. Një grup intelektualësh në këtë kohë filluan të mbërlidhen shpesh në lokalin e njohur Elida në Prishtinë, në mesin e të cilit ishte edhe Ibrahim Rugova. Para se të ndodhin ndryshimet kushtetuese dhe revokimi i kushtetutës së Kosovës në 1989, një këshilltar politik i ambasadës amerikane shpesh frekuentonte banesën e Rugovës në pallatin e Lakrishtes në katin e 12. Pas turbullirave të mëdha me rastin e revokimit të autonomisë së Kosovës, ky njeri shitej shpesh në shoqëri me këshilltarin e ambasadës, i cili e muri direkt në kontakt me ambasadorin amerikan në Beograd, zotin Warren Zimmerman, dhe me atë të Shkupit, ambasadorin Christopher Hill. Ky i fundit udhëhoqi tërë procesin e çështjes Kosovës deri në shkëllimin e saj, duke llogaritur këtu edhe konferencën e Rambujës. Me themelimin e LDB-s në Prishtinë, para ka shtëpisë e vogël selia e shoqatës shqiptare të Kosovës, u bërë një koqirja më e madhe në pritjen dhe përcjelljen e udhëhecëve të lartë të Bashkisë Evropiane dhe të administratës amerikane. Pasi që gjatë luftës ajo u doq, sot në vend të saj është ndërtuar shtëpia përkujtimore në formë të muzeut. Unë dhe disa bashkëpunëtorë të mi këtu në Chicago, në New York dhe në Detroit, kemi krijuar marrëdhënie shumë të afërma me Rugovën. Ai ishte shumë i afër me të gjithë. Rugova në kushte okupimi komunikonte me ne nëpërmjet telefonatave dhe faksimilit. Ai vinte shpesh në Amerikë dhe më së shumti qëndronte në DC dhe në New York, kurse ne aktivistët nga qytetet tjera u ftonin për ta shoqëruar. Ai para luftës Kosovës ka qëndruar disa herë edhe në Chicago, në Detroit, ku është pritur në mënyrë spektakulare. Unë personalisht me disa bashkëpunëtorë të mi dhe të Rugovës i kemi përcjellur të gjitha zgjedhjet lokale dhe parlamentare në Kosovë, duke llogaritur këtu edhe konventat e LDB-s. Komuniteti shqiptaro-amerikan ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Pas vizitës së Rugovës në Chicago në nëntor të vitit 2000, gazetas Bota Sot jepte titullin e madh në Prishtinë. Në Chicago, Rugova u prit më mirë se në Prishtinë. Kjo që u thamë nga dhe ajo që nuk mund të përfshihet në një kontest 30 minutash, edhe një herë vërteton rolin e diasporës shqiptaro-amerikane dhe në rezistencën faqësore dhe në lobimin për Kosovën.
Unë ndihem krenar dhe shumë i lumtur që e njofa atë nga afër, që bashkëpunova me të për gjatë kohë dhe për një çështje të madhe shqiptare, pavarësinë e Kosovës. Jam po ashtu shumë i lumtur që jetova dhe veprova në kohën e tij, që isha në krahun dhe në misionin e tij dhe që isha pjesë e vogël e kësaj historie të madhe. Para përfundimit do të citoj një thënie të rëndësishme të Rugovës, e cila ka të bëjë shumë me situatën në të cilën gjendet Kosova sot. Pushteti i mirë i dëgjon intelektualët e vërtet, të cilët udhëhiqen nga ideja universale e progresit njerëzor. Kjo thënie është një mesazh i qartë për gjeneratat e reja universitare, të cilat mbarojnë studimet në universitetet prestigjioze dhe kthehen në vendlindje me veprimet dhe sjelljet konstruktive ndaj shtetit apo ndaj shteteve shqiptare, do të ndryshojnë drejtimin politik të shtetmbajtjes dhe të shtetbërjes në Shqipëri dhe në Kosovë. Populli shqiptar në përgjithësi meriton një qeverisje më ndryshe. Në këtë drejtim, siç duket, Kosova bëri një hap dhe votoi ndryshe. Dhe me këtë të gjithë shpresojnë se edhe qeveria Kurti do të fillojë së ndërtimin e shtetit ligjor, duke luftuar korrupsionin e kriminalizuar dhe neopotizmin, të cilët praktikisht e kanë devalvuar çështjen shqiptare në përgjithësi dhe atë të Kosovës në veçantë. Ne shqiptarët jemi popull shumë i vjetër, por si kombë shumë i ri. Në fundin e shekullit kaluar dhe në fillim të këtij shekulli, kemi pasur fatin të kemi me vete fuqinë më të madhe rreth të cilës rrotullohet toka. Kjo është Amerika. Një falënderim të madh për të, duke dëshiruar që kjo miqësi të jetë e përhershme, gjë të cilën e kërkonte edhe presidenti Rugova. Ai gjatë tubimeve para popullit haptar deklaronte: Zoti është në qiell, Amerika në tokë. Faleminderit. Inshallah e kom godit. Me këtë goditje më kujtoj është një restorant në vit në New York që kanë hapur shqiptarët, çka ka qellu? Është një restorant shumë i mirë. Thank you so much. Thank you so much. You know, the independence of Kosovo is crucial for the Albanian American community because scholars call us invisible minorities. And it was the first time that the Albanian American community came to visibility in the United States, thanks to their spectacular engagement and mobilization in favor of Kosovo. So that's a very crucial moment for the Albanian American community, and that's a crucial moment for the Albanian diaspora because, as you know, Albania, because of the brutal isolation from the world, the Albanian diaspora was going through a major identity crisis. It was fading almost away. And with Kosovo, it was really resuscitated, and not only resuscitated, but for a people, a nation, diasporic, as Albanians are, it was also the beginning of a tight relationship between the diaspora and the homeland, which reminds me very much of the history of Ireland, how the diaspora contributed to independence of Ireland against British colonizers. There are some similarities there. The second thing that I want to say is that we are so grateful for the wisdom, the memories,
the recollections that the old generation, let's say of Albanian Americans, can share with us who are of a younger generation. That's why one of the first projects that we are discussing with the Albanian American Cultural Alliance is a project called Speak Memory. We will start recording personal stories of Albanian Americans, initially in Chicago, and afterwards all over America, because we want to create the memory of our community. We are one of the oldest communities in the United States, and we deserve an archive, a memory. We have many stories to share, many important stories for us and for others. Now, this event, even though it started and the incentive was the independence of the Republic of Kosova, as we know, the independence was not sunshine and rainbow. It has left behind many open wounds, and especially the wounds of the massive crimes perpetrated, planned by a brutal regime and army and its militia. So tonight, we are going to show a film, or we had planned to show another film. We had planned actually to show a wonderful documentary by the PBS, War in Europe, that explains the history of the Yugoslav wars and the last act of those wars, that was the war in Kosovo. But suddenly, when I went to pick up the tapes, after me and the librarian searched for 3 hours, we concluded that the tapes have disappeared mysteriously. So don't think of any plot. No one came here to take the tapes. It happens. But afterwards, we started discussing with the members of the Albanian American Cultural Alliance, what are we going to show now? And there I realized that it is not easy to choose. There were different suggestions. There were different concerns, which means that this is still a very arduous topic to discuss. But we have to discuss these topics, no matter how arduous they are. Or maybe because they are arduous, we have to discuss them here. The place of the dialogue, which is the university, as the place of the independence of Kosovo, was also the university. Now, we are going to show a documentary called The Unidentified. And it reveals the untold story of the brutal atrocities committed during the 1999 war, told from the perspective of victims and of the commanders who ordered the attacks. During their campaign in Kosovo, Serbian forces committed some of their worst crimes in the town of Pec and its surrounding villages. Women, children, and the elderly were driven out of their homes, while many were murdered in cold blood and their bodies were burned or buried in massive graves. Many of the commanders who ordered the attacks currently live free in Belgrade. The Unidentified is a very courageous documentary made of Albanian and Serbian journalists together, and names these officers and poses anew the question of whether, nearly 2 decades after the war, justice can finally be done. Writing for the New York Review of Books, Tim Judah called The Unidentified an extraordinary film and praised its inclusion of the first-hand account of
Zoran Rashkovic, one of the perpetrators of the attacks. The film won the Best Short Documentary Award of the Southeastern European Film Festival in 2016. It was screened in many festivals, and it serves still today for debates around the Balkans, but also around the world. Now, without further ado, as we say in the academia, I learned this in the academia, without further ado, we are going to show the documentary, and after the documentary, we have a wonderful panel of young researchers and scholars from different colleges here in Chicago, from DePaul, the College of DePage, and Loyola, and we'll be discussing not only the documentary, but many other topics that I'm sure will be very interesting to you. And afterwards, I want you to take the floor and to ask questions or to tell your own stories. But for the time being, we are going to show this short documentary of 40 minutes.